Bonjour, Martin. De quelle façon tu as fait tes choix pour déterminer quel trio finalement serait laissé de côté et quel gars tu veux voir davantage? Ben, je pense que le trio à Capi, Nui, Dami, je pense qu'il m'en a montré assez. Fait que c'est puis donner une opportunité à d'autres joueurs de se faire valoir. Puis pour ce qui est de... Là, ça fait quelques jours quand même qu'on voit Doc et Gallagher ensemble. C'est-tu quelque chose qui... c'est peut-être pas quelque chose que tu avais vu venir au début du camp, mais ça titille-tu un petit peu les bons? Ouais, j'ai aimé ce que j'ai vu à Québec. Puis comme je te dis, je ne suis pas sûr si on va commencer comme ça. Puis si on commence comme ça, je ne sais pas comment long ça va rester comme ça. Je pense que j'ai des belles options. Puis on continue à se faire diriger d'une direction pour bâtir nos trios. Puis la Ligue est tellement volatile. Ça se dit-tu? Ouais. Imprévisible un petit peu, tu sais. Il faut que tu sois capable de t'adapter. Fait que... Non, j'ai aimé ce que j'ai vu. Puis une dernière en ce qui me concerne. De quelle manière tu vois Patrick Laine s'insérer dans un de tes 4 trios à 5 contre 5? Quelle place tu veux lui faire? Je sais pas, mais moi, c'est plus son comportement à 5 contre 5. Je sais qu'il a un bon lancer, puis il est efficace sur l'avantage numérique, mais c'est continuer à vraiment avoir le détail dans sa game à 5 contre 5. Est-ce qu'aujourd'hui, Martin, à quelques heures du dernier match hors concours, on comprend que tu es encore dans une situation où ton premier trio, pour toi, c'est réglé, puis qu'après ça, tu as parlé du trio New York qui semble se préciser, mais qu'ensuite, tu cherches encore les combinaisons. Est-ce que ce dernier match-là, principalement, il y a des tests importants qui se passent pour ça? Oui, je pense que ça l'aide. Puis on s'est fait diriger d'une direction. On est ce qu'on est là aujourd'hui. Je ne sais pas comment longtemps ça va tout rester ensemble, puis comment ça va partir la semaine prochaine. Mais on a des bons choix. Puis j'aime qu'est-ce qu'on est capable de faire dans la direction qu'on se fait envoyer. Puis c'est du positif. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui nous aide le plus à travers tout ça, c'est notre game collective des deux bords de la glace. Que ça ne dérange pas avec qui tu joues. Il y a une game collective qui est bien plus importante qu'avec qui tu joues. Est-ce qu'en ce sens-là, Florian a marqué des points pour le mettre dans une game collective? Oui, mais je pense que tous les joueurs ont gagné des points. Ils ont chacun leur propre atout. Mais je te dirais que jusqu'à date, les joueurs qu'on a ici, ils sont tous faits valoir d'une manière ou d'une autre. Mais encore, qu'est-ce qui est encourageant, c'est comment ils s'incorporent dans la game collective. Puis là, on vient une équipe qui est plus difficile à jouer contre. On est plus connectés. Fait que, avec tous les atouts que tu amènes, es-tu capable d'embarquer dans une game collective? Puis qu'est-ce que je vois présentement? Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables. Salut Martin, si je peux rebondir sur Gallagher. On pensait peut-être pas qu'elle allait être séparée d'Evans et Anderson, puis tu disais, là, c'est encore en exploration, mais à quel point Kirby Dack peut bénéficier d'avoir un Gallagher qui a une identité très claire, qui joue d'une certaine façon, puis peut-être que ça peut l'aider à retrouver encore plus ses repères. Oui, je pense que il y a des joueurs, puis on essaie d'amener ça à tous nos joueurs, qu'ils soient prévisibles. Regardez, il y a une prévisibilité qui facilite ses coéquipiers, de trio. T'sais. Fait que je pense que Gary fait beaucoup d'actions directes. Puis je pense que ça l'aide. Surtout, comme Docker qui n'a pas joué beaucoup, puis là, il revient puis il veut se remettre dans le beat, d'avoir plus de prévisibilité, ça l'aide. Il y a peut-être une expérience, là, puis peut-être que tu ne veux pas trop en dévoiler à l'autre équipe aussi, mais on a vu en avantage numérique Hudson en plein cœur de l'enclave, dans la route du bumper. Qu'est-ce qu'il t'a démontré qui peut peut-être te dire que ça peut être une bonne option? Je suis sûr que ça peut être une bonne action juste parce que c'est Lane, mais c'est plus que le personnel qu'on a à soir, puis comment on veut diviser les tâches, puis gérer le temps de glace. Fait que je ne prendrais pas trop de valeur là, sur ça. Là. With
tonight just being the final preseason game, a lot of the guys fighting for spots or fighting for ice time are going to be playing tonight. Is there a message to them? Do you need to tell them much about this being their final shot? Yeah, just go play the game, you know. Show us what you do best on the ice, and can you do that inside a collective game? You know, there's a lot of, you know, the game happens fast. There's a lot of actions that have to happen on the ice, and can you do it with a mindset of we're doing this 5 guys together? You mentioned several times on Capan and how his computer is kind of high end and his predictability, all the things you just said about Gallagher. You don't want to project too far, but like when you look at him, what kind of NHL identity do you think a guy like that would have when he reaches his ceiling? I think he's got the potential of being a complete player. You know, I think he's a guy that can kill, could play the power play, but very, very predictable off the puck defensively, what he's going to do. Manages risk really well. That's why I say like 200-foot player. But I feel his offensive game is going to keep evolving just because he's going to get more confident with the pace, the cues. You know, that's a normal path for a player of his type. You know, I don't think his offensive game is the reason why, you know, he got games last year and the kind of camp he's had. I think his all-around understanding of the game is his ticket to get inside. And after that, you know, I'm sure his offensive game is going to keep evolving, but he's not going to be a guy that's going to evolve his offensive game at the price of the stuff that brought him inside the door going down. He's not that type of player. Very responsible. Just one more is, you said the other day, I think it's a good message to send to the players, there's not one goal or one play in a game that's going to make your decision at the end of the day. So you have a number of guys who are still fighting to be here on Wednesday. How do you communicate that to them? How do you tell them that, you know, the decision is multifaceted, it started at the beginning of camp? Like, I don't know how you message that, but what is the messaging of that? Yeah, then I think they understand what we're looking for, you know. I mean, I think we communicate that every day in the kind of meetings we have, you know, and it's not, you know, we do video, we're not showing highlight reel, you know. We're talking about the details of the game, the ordinary things that you have to do over. Every now and then you get extraordinary things, but it's not one extraordinary thing that's going to, you know, get you inside the door. It's how many ordinary action that you can do over and over that helps the collective game and that raises the percentages of us being successful, knowing that you're going to have those moments every now and then that you're going to get to do extraordinary thing, but you can't just look for extraordinary thing. The game is not like that. It happens. I don't know when that's going to give you that. Just give like one example of what an ordinary detail would be that would be in a video session for you. Well, F3 on the forecheck. You know, how you arrive in our zone if they get deep pucks. How you deal with the rush as the first forward back. You know, every team has different ways to play certain situation. Do you understand how we want to play it, and can you do these ordinary things over and over that's going to allow us to kill more plays, get more pucks, and now raise the percentages to be able to do extraordinary things? That's the word of the day. Yes. 2 words. Deux dernières, Guillaume Patrick. Salut Martin. Bonjour. Simplement pour savoir si toi ou tes patrons ont pu parler à... Pardon? Simplement pour savoir si toi ou tes supérieurs ont parlé Non. à des gens des sénateurs pour avoir une idée Non. de ce qui se passe ce soir. Est-ce que tu as bon espoir, sachant la transaction qu'ils ont fait hier, que vous allez pouvoir jouer une game à 5 contre 5? Ouais. Moi, j'espère d'avoir joué une game de hockey clean, fort, une vraie game. Puis on va être prêt pour tout. Petit détail, en désavantage numérique, c'était clair dès le début du camp, bon, tu as Anderson, Evans qui reviennent, tu as Newhook à qui tu veux en donner. Est-ce que tu as d'autres attaquants, tu trouves, qui sont quand même démarqués jusqu'ici en désavantage? Oui, Capi. Suzy, je sais qu'il est capable de tuer. Puis je suis sûr qu'il va en tuer cette année. Puis on continue à évaluer Veleno.
Beck est sur les punitions. Tu sais. On continue. Je trouve qu'il y a des gars qui se démarquent un peu. Juste pour préciser, Matheson Carrier ne joue pas ce soir. Non. Puis, qui est l'adjoint de Sam? C'est Dobbs. OK, merci. Merci, Martin. OK, merci. Merci beaucoup. I can do. So, yeah, I'm looking forward to just kind of putting it all on the line tonight and just, going out and play my game like I have the rest of this preseason. In the center role right now, yeah. So for you, how do you just lock in and kind of do what you do best? Yeah, I mean, again, I'm most comfortable there. So, I mean, I think I've got all the opportunity in the world to, just like I said, go play my game, feel comfortable, feel ready. Got, line mates that I've played with before. So, yeah, ready to just go out and have a good night. Do you feel this camp has gone to how you wanted it to? For sure, yeah. I think, obviously there's some unexpected elements in whenever you're coming into training camp as a young guy. You never know what's going to happen. So I felt like I made a jump this year. I felt really good about my camp to this point, and just see what happens when the final roster comes out. What do you particularly feel good about in camp? I just feel a lot more comfortable with time and space, and at this level now, feel really comfortable with the pace. I feel like I can use my skating to elevate the pace on an NHL line, which is something that was there in the past, but it wasn't that kind of next level that I'm able to actually push the pace on the line a little bit. So I definitely feel a lot more comfortable doing that. Feel comfortable physically, feel strong enough, and for this level. And I think just the game in general has just slowed down. Like I said, I felt more comfortable with the puck on my stick. More comfortable with the pressure levels that you're going to face. So just definitely felt a lot more settled in. Do you guys hope to play a game that will be completion? Je pense que les matchs que j'étais bon dans les mises au jeu, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux s'améliorer là-dedans, mais jouer avec la vitesse, protéger la rondelle, jouer avec de l'énergie, avec mon corps physiquement. Je pense que c'est ça que je veux vraiment que ça sorte quand j'embarque sur la glace. Puis c'est sûr que, comme j'ai dit avant, je pense que j'ai un autre niveau aussi. À chaque match, je veux toujours regarder qu'est-ce que je peux améliorer. Puis je ne dois jamais être satisfait de mon match, mais je suis encore capable de donner plus à chaque match. Les coachs incluant Martin aiment les joueurs polyvalents aussi. Ça, tu peux le faire. Oui, c'est ça. Je peux le faire. Il a même parlé de toi en désavantage numérique aussi. Oui, c'est un endroit aussi que, je sais, le match d'avant, on avait beaucoup de power play, qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est sûr qu'en désavantage numérique, je suis vraiment confiant que je peux faire ce rôle-là. Puis c'est une autre opportunité à soir aussi.
So what have you felt best about in camp so far? I mean, I think that game's obviously behind us. We're in to kind of get ready for the regular season, and we're a pack. We stick together, but we're hoping for a hockey game tonight, and looking forward to playing tonight. Marty told us not to read too much into it, but it's still curious when you go on the ice and you see Lane in the bumper. I don't know, when you see that, what do you think of the potential of that? Even though I'm sure it's not really going to happen, but it's an interesting kind of look on the power play. Yeah, I mean, I think it's obviously good to play different positions to kind of make reads off of that, and probably won't be there, but at the end of the day, it's a good learning thing for him to see what it's like and to see kind of where he would be from that angle. So obviously he's a hockey player and he does a lot of special things. So and we're kind of excited for that look tonight. Should we consider him a sniper now? Yes. Cole, when you think of some of the big rivalries you've been a part of in the past, what comes to mind for you? I don't know. To be honest, it's still early in my career. I think any Canadian team's kind of fun to play. I think the fans get into it, whatever. But every game's kind of. I think rivalries are going everywhere. Every team's getting better. Every team wants to win, and it's a competitive league. So no matter who you play, it's always going to be a tough one. Marty's mentioned several times that take your line out of it, the rest of the lines we have a lot of options. How does it feel to come into a season and now it's going to be your third year basically with the same line mates? I mean, what are the benefits of that you've noticed through camp, just the familiarity you have going with those two guys? Yeah, it's good. I mean, I think our depth keeps getting better and the experience keeps growing. So I think obviously playing with the same guys, you really start to have that eyes in the back of your head type of situation, and you can make reads off each other. But I think the more we play with each other, the easier it gets. But at the end of the day, you still got to compete and make those things happen. So it's never easy. You always get in a good matchup, but it for sure is it's fun to play with those two. After a few preseason games, do you feel now that you guys have more option on the power play? After the training camp, is that what we thought that this summer? Is that the case at your point of view? Yeah, I mean, we made some good additions. Made some pretty good players into our lineup, and I think we obviously have a bunch of options that we can use. And the more we play with each other, the more we'll be comfortable. And to have those options is not a bad thing. So I'm excited for that. Thanks, Cole. Thank you.